Thank you. Murakoze Professor Lola. First of it is going to be difficult Mbere ya byose to defend biraza kugorana cyane gusobanura amanota nkwiriye guhabwa. Ariko uko byagenda kose amanota yose kuri nge ni ingirakamaro. Kubera ko hari icyo ambwira. Iyo ari mabi ndabizi ko ugomba gukora cyane kurushaho, kandi iyo ari meza nabwo bisobanuye ko ngomba kuyagumaho. Rero nigira ku manota yose mbonye. Mbere ya byose ndashaka kuvuga ku kibazo cy'u Rwanda bari gikomeye, ariko kirimo amasomo menshi, atari ay'Abanyarwanda gusa ahubwo n'ay'isi yose, cyane cyane Afurika. Byerekana ibyo dushobora gukora mu buryo bubiri. Ubwa mbere, naho twishyira twebwe ubwacu. Amateka yo muri 1994 n'isenyuka ryazanye nayo. Rero byerekana uko abantu bashoboye ibibi, ibintu bashobora kwikorera ubwabo. Ariko imyaka 22 mu nzira nabwo byerekana ibyo abantu bashoboye. Coming from this background of a tragedy to kuva muri ayo mateka mabi bakagera mu gihe igereranya ridashobora gukorwa gusa hagati y'ibihe byacu ndetse n'ibihe bisanzwe, ahubwo n'uburyo mu bihe runaka u Rwanda rushobora gutanga ingero zo kwigiraho mu bice by'isi. Urebye impinduka twakoze mu nzego zitandukanye, umwanya u Rwanda rushyirwaho mu bijyanye no gukora ubucuruzi n'ibigo mpuzamahanga mu bihugu bya mbere biri imbere mu bukungu, bufite ihangana rikomeye kandi rikomeza guhoraho. Kandi ubukungu bwacu bwagiye buzamuka mu myaka 14 ishize hagati ya 7 n'8% buri mwaka. Guteza imbere abagore n'uruhare rwabo muri politiki, mu bucuruzi, mu gufata imyanzuro. 64% bahagarariye abandi mu nteko nshinga amategeko, 40% muri guverinoma, hagati ya 40 na 50 mu bucamanza, mu bayobozi hafi y'abaturage, bameya, abagore, uburezi. Twavuze ku ireme naryo ry'ingenzi cyane, ariko ndatekereza naho hari ireme. Nureba ku mibare y'abajya mu mashuri abanza, ayisumbuye no mu mashuri makuru, imibare y'ubwayo irivugira. Ubusanzwe mu burezi hari ibibazo bibiri. Kimwe ni umubare w'abiga, ni abantu bangahe ushobora kwigisha, ariko nanone ni ireme ryabwo. Icya kabiri, dufite ahantu byombi ari ikibazo. Gusa twatangiriye ahantu byombi byari ikibazo. Rero twakemuye kimwe neza cyane, aricyo umubare w'abajya kwiga. Naho ikindi turi gukoraho no gushoramo ni ireme ry'uburezi. Rero byose ubishyize hamwe turi ku mwanya mwiza
nugereranya n'ibindi bihugu byinshi ubundi byakabaye bituri imbere ugendeye aho twari turi n'ibyo twari dufite kugenzura mu buzima, ubwishingizi bw'ubuzima dufite bw'abaturage bacu kandi nabwo buri mu bwiza dufite ku isi. Nanone dukora ku ireme atari ku mibare gusa, ahubwo ni no ku ireme rigomba guherekeza ibyo nabyo birimo biraza, hari ukwiyongera buri uko umwaka uje n'uko utashye. Reka nkore kuri iki, simfite gutegereza kugeza ubwo cyaza mu buryo bw'ibibazo. Rwanda rudakora ku nyanja, hari ibijyanye n'imihanda ivugwaho, sinzi aho biva ko imihanda ari mibi, ariko ni uko uwo muntu ubivuga atigeze agera mu Rwanda, cyangwa akaba ari kuvuga inkuru y'imyaka 30 ishize. Ariko u Rwanda rufite imihanda myiza mu karere, niko biri. Ntago imihanda ni ibintu ubona, rero nta kintu na kimwe ndi guhimba. Rero mu bijyanye n'ibikorwa remezo, ikintu tudafite cyonyine ni inzira ya gari ya moshi, ariko turi mu nzira yo kubaka inzira ya gari ya moshi. Dufite umushinga mugari wo kubaka gari ya moshi mu karere hose ihuza Kenya, Uganda, Tanzania, u Rwanda n'u Burundi. Ibyo biri mu nzira. Ariko ku mihanda ntagereranya by'imihanda yacu n'indi mihanda y'ibihugu mu karere. Si ibyo gusa, hari n'ibindi bikorwa remezo. Twashyizeho insinga za fibre optique zigera mu gihugu hose, zigahuza amashuri, inzego za leta, imbibi z'igihugu, aho ibyinjira n'ibisohoka binyura cyangwa bigacuruzwa. Twashyizeho hafi kilometero 4,000 za fibre optique mu bice by'igihugu. Umujyi wa Kigali urimo kugenda ujya no mu bindi bice by'igihugu mu yindi mijyi. Dufite 4G LT ikora neza cyane. Mu gice cy'itumanaho, ibyo twashyizeho mu bijyanye n'iterambere nabyo ni ingenzi cyane. Rero ibikorwa remezo birahari bifasha abaturage n'abikorera cyane cyane mu kwihutisha iterambere dushaka, kandi turabibona. Nta kibazo cyo kubigiraho, ntashidikanya kuri ibyo. Kuba tudakora ku nyanja byadufashije gutekereza neza kandi cyane ku buryo twabigenzura. Hari ibintu bibiri biza. Icya mbere ni ugushyira hamwe nk'akarere. Twashyizemo imbaraga kandi biri gukora cyane. Kwihuza nk'akarere bishyira hamwe ibihugu 5 by'abantu 150,000,000. Bifasha u Rwanda gukora byoroshye ubucuruzi n'ibindi bihugu no kuri iri soko. Icya kabiri, twarebaga cyane nanone ubihuje no guhangana n'ibintu twakabaye dukora cyangwa dutanga bifite agaciro kari hejuru cyane, maze bigatuma ikibazo cyo kuba tudakora ku nyanja kigabanuka cyane. Niyo mpamvu twibanze ku ishoramari mu ikoranabuhanga, serivisi, ubumenyi, kubera ko byinshi ubona muri ibi ntago birebera cyane aho uherereye uvuye ku cyambu, aho ugomba kunyuza bimwe mu bijya hanze.
rero hari ibiri mu bitekerezo nk'ibyo tugomba gukora kandi biragoye nta gushidikanya. Ariko ndatekereza urebye mu gukomeza gukura kandi guhindukamo iterambere ry'abaturage bacu. Ntago ari ugukura gusa nanone mu buryo bw'imibare gusa, imibare ishishikaje. Ni ugukura gushyigikira iterambere ry'abantu bacu. Urugero dufite hagati y'ibihumbi 2006 na 2005 na 2006 n'ibihumbi 2014 twashoboye gukura abantu mu bukene 1,600,000 by'abaturage bacu. Iyi mibare yarebwe n'ibindi bigo bikorana na banki y'isi n'ibindi bigo. Gukura ntago ari ugukura mu mibare gusa 8% ngo nibyo, tutitaye aho bituruka. Ni ugukura kuza kugasangiza ubuzima bwiza bw'abaturage bacu. Rero muri make twakoze ibishobora gukorwa n'umuntu mu guhindura ibihe. Reka mbisobanure neza. Even with aid, we have God, which has been very helpful. Nibyo imfashanyo twabonye yaradufashije, ariko si twe twenyine dufata imfashanyo. Hari n'ibihugu byinshi bifata imfashanyo ku isi, ariko n'ibingahe bitera intambwe nziza kubera ko byakira imfashanyo. Rero imfashanyo ntiwayishyira muri kimwe gishinzwe kuzana iterambere cyangwa gutera imbere kw'abantu, ahubwo n'abantu bayakira bitewe n'uburyo bayikoresha neza. Ntabwo yaba imfashanyo gusa, bigomba kuba abo babona imfashanyo ni gute bayikoresha. Kandi bayikoreshe mu kubaka umusingi bo bashobora guhagararaho ubwabo ngo babeho neza mu hazaza no mu iterambere. Rero MDGs yavuzweho nari ndi mu bayihagarariye kuva itangiye kugera irangiye, hamwe n'abandi bayobozi ku cyiciro kimwe, na minisitiri w'intebe wa Espagne, ahandi na minisitiri w'intebe wa Australia, wa nyuma yari minisitiri w'intebe wa Norvège. Muri iyo myaka nari ndi mu bahagarariye komisiyo ya MDGs. Rero uhereye hanze hari ibintu ufata, ariko iyo ushingiye ku byo ukura hanze ntugire icyo ukora mo imbere, urangira nabi, ntutere intambwe. Rero MDGs zarafashaga muri make mu kubaka imikorere no kutuyobora mu byo tugomba gukora, kugeza ukoze ibyo maze ntihagire icyongera guhinduka. Rero ndumva bihagije mu kurengera amanota yanjye. Ndatekereza nakwakira ibibazo bihari, kandi mba nishimiye buri gihe kuba hano. Ndishimiye kuba ngarutse. Buri gihe mpasanga amasura atandukanye, ariko buri gihe biba ari byiza. Murakoze cyane. Iryo ni isomo His Excellency Paul Kagame yatanze kuri Kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Boston, tariki 26 z'ukwa kabiri 2016. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yigishije mu ishami rya Harvard Business School mu gice cyitwa microeconomics of competitiveness class. Akora nk'umwarimu w'umushyitsi, the guest lecturer. Byari ku nshuro ya gatatu agiyeyo. Iri somo ubundi ryigishwa na Professor Michael Porter, uzobereye cyane mu bijyanye n'uburyo bwihangana mu kwikura mu bukene kw'ibihugu n'iterambere ry'ibihugu, competitive strategy and competitiveness and economic development of nations. Iyi class yari hagarariwe na mwarimukazi Lola Alfaro, Alpert Professor
of Business Administration. Nyuma yo kwigisha iri somo hakurikiyeho umwanya w'abanyeshuri bamubaza ibibazo ku isomo yari amajije gutanga. Gusa uko yabasubije biratangaje cyane. Wifuza ko nabyo twazabigarukaho watwandikira igitekerezo cyawe muri comments. Nabyo tukabireba neza, tukungukiramo amasomo adasanzwe yatanze kuri kaminuza iza mu za mbere ku isi iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Harvard. Ugize ikindi gitekerezo wanatwandikira hasi muri comments. Wanakunze ino video wayiha like ukanayisangiza n'abandi. Subscribe. Shalom. Better than anybody or more than anybody as to how